Thank you all for coming. My name is Warren. I'm the head of business development for Jinko in Asia. I know this has been a very trying time in the industry, in the business, and because of COVID-19, everyone is, the main concern is health and staying safe. But so I thank you all for your time and listening to our webinar today. The purpose of this webinar is to introduce the new Tiger Pro module. So we will be speaking about that more. I will talk first. I'll give you guys an introduction to Jinko and what's been happening in Jinko for 2019 and in 2020. After that, Jesse from Archtech Solar will be sharing about mounting structures. Our own technical manager from Vietnam, Kiên, will talk about Tiger Pro. Then we will have our guests from Sungrow speak about inverters. Finally, Daniel from TÜV will be talking about LCOE as well as qualities. So without further ado, let's start the webinar. So first thing first, I'd like to do some admin. This is an official webinar, so there is a Q&A box in the webinar itself. So if you look at the bottom of the screen and you move your cursor around, you will see Q&A. So anytime you have a question, you can just click on the Q&A and you will be able to ask your questions. And someone from the team will be able to give you a reply. I'm trying to keep this short, so 1.5 hours will take your time. After that, I'll try to end on time, right? So two announcements first. So Jinko is proud to announce that they have just received the 6th TÜV Rhineland Award for quality. That really means that Jinko has been consistent in producing good quality solar modules for their customers. And another thing that we can announce is that Jinko is the first solar module to be able to receive the IEC certification for salt mist corrosion. So that's the first solar module ever to be able to. So projects that are near sea and on sea is definitely taken one step closer to becoming a reality, becoming very feasible. So without continue talking about this, let's talk about Jinko in 2019. Let me share my screen. Okay. So, Jinko again in 2019, I'm proud to announce we are #1 in shipment volume throughout the world. Overall, in our history, we have delivered 52 gigawatts, and last year we have a market share of 12.6%. And our production capacity in 2019 is 16 gigawatts. And this year, by next year, we are looking at achieving a production capacity that is going to exceed 30 gigawatts. With 7 global factories worldwide and over 100 countries covered, you have salespeople anywhere in the world. And if you have projects anywhere in the world, we will be able to support you. We are #1 in shipment, as I said before, in 2019. And our growth rate, as you can see, is on the screen. It is 25% growth. Our market share, 12.6%. We are #1 in bankability, and we hold world records in poly and mono efficiency. Some of the highlights in 2019: we shipped 14.3 gigawatts. Our mono shipment ratio, as opposed to poly, has been growing. So a few years ago, poly modules was the main module, was the dominant product in the market. But right now in 2020, it is almost 90%, 99% mono. In terms of our guidance for 2020, even though the COVID-19 is happening around the world, our shipment volume, we are still predicting 18 gigawatts to 20 gigawatts in 2020. This slide shows some of our R&D numbers. We have over 1,100 patent applications. And Jinko holds world records in 2020 for P-type mono module at 21.82% and N-type mono bifacial at 22.49%. What I'm trying to demonstrate is that Jinko really does invest a lot in terms of R&D. And in the future, as years and years go by, one of the key concerns in terms of this industry is LCOE. So it's not going to be always about CAPEX numbers. It's going to be who produces the
highest power class and the most efficient module. And Jinko's R&D is always on that front. We are always going to lead the market in terms of research and development. This is the roadmap for 2020. So we are expecting 22.9% in efficiency, and for N-type, 23.8%. This is the Tiger module. So later on, you'll be hearing about Tiger Pro, but as of today, our lead module is Tiger, and it achieves a 465 watt peak. Some of our current portfolio, we have always been updating our portfolio. We are not going to choose one module and decide that this is the only module and we're going to rest and only develop one thing. So Jinko is always producing something new, always trying to develop a better module for its customers. So in the course of only about 2 years, we developed Eagle modules. After that, it became Cheetah, then it became Swan, then it became Tiger, now it's Tiger Pro. And the reason why we are doing this is because the market demands a better module, a higher efficiency, a more power-dense module than in the past. These are some of the things that have been happening in Jinko for 2019 and 2020. If there's any questions about this, please ask your questions and I'll be happy to answer them in the Q&A chat box. But for now, is Jesse, are you here yet? Yeah. So today I'm bringing the topic of a compatible tracking solution with the higher power modules. So as we all know, like the modules are getting more, power output and bigger in dimensions. So today I'm bringing 3 topics in mainly. Mainly it will be our tracking solutions introduction and the higher power module compatibility and our brief profile overview and case study. So Archtech right now is offering mainly 3 solutions. So the first would be our one portrait module. We call it Skyline. So the second 2 pieces would be our 2 modules in portrait. So it's called Sky Smart and our second generation of Sky Smart. So all those 3 solutions, they have the features which I list in the right. So all of them are independent row tracking system, and they can all handle north-south 20% slope, and they're all using wireless communication and module string power, and also they are all equipped with the artificial intelligence controllers. So let's look at each of those 3 products. So first is one portrait module, we call it Skyline. So for this system, I summarize 3 features. First, it's very easy to install because of the height of the system is only around 1.1 to 1.2 meters, so less than a people height. So also this system, due to its one module in portrait, and it's very cost competitive of the materials because the weight of the materials will be lower than the 2 portrait. And the third is it's very wind resistant because of the height of the system. And if we look at the 2 portrait tracking solution, you can see it's taller. So the height of the system is around 2.2 to 2.3 meters. So that's why I summarize the 3 other features for this system. So first is it's less stable and less foundation quantities. If you look at this one, it has mainly 11 posts for up to 90 modules per row. But for this system, since it's only half because they have 2 modules in portrait, so it only has 7 foundations per up to 90 modules. So it has less civil work. And also it can handle undulated terrain because the north-south distance of this system is smaller than the one portrait. It's only half. So it can handle better slope, north-south. And also it's very bifacial friendly if you use a bifacial module. So this system can benefit you from 2 points mainly. First is the more reflection from the backside. Because of the height of the system, it can generate more reflection from the backside so that your backside generations can be boosted. If you look at one portrait, is actually less in height, so it has less in reflection.
So, and also for the structure design point of view, for the tube portrait, we have a gap between the two modules in the middle. We call it the main beam or the torque tube, so that the backside has no shading at all, so zero shading. But for one portrait, you have a torque tube in the middle, which will give you partially shading on the backside, so that it can minimize, it can influence your shading on the backside. So, but we also have solution with the one portrait, which is to elevate the module from the torque tube, from the beam, so that the shading effect can be minimized. And also here is our new product we call the second generation of Sky Smart. So for this system, it has several advantages. First, of course, it's a single row system. And also we call it double performance, because mainly we have the bifacial module, front side and rear side, that the performance is maximized. So we call it double performance. Triple safety is because we have 3 fixing points. Here is a slow drive, here is a slow drive, here is a slow drive, to serve as 3 main fixing points, so that it can increase the safety and the stability when wind comes. So we call it triple safety. And 4 strings. So this system can accommodate 4 module strings for 1,500 voltage system, so that the 4 strings can also be better for electrical input for your electrical equipment. And if you look at the numbers for this system, and we have 4 strings as mentioned, and up to 120 modules if you consider 30 modules per string. And this system can hold a capacity, depending on your module power, up to 67 kilowatts. And the north-south distance is 60 to 70 meters. And also, it's very bifacial friendly because of the height and the shadow avoidance. For the key innovations of this system, as I mentioned already, it has multiple points for the driving system. So it has totally 3 driving points as a fixing points, so that it increases the wind stability up to 200%. So bifacial modules, as also predicted and forecasted by the BNEF, it can actually has this year up to 29 gigawatt of bifacial modules. So we think the bifacial modules and tracker are the best PV solution to reduce the LCOE. So here is an example of the biggest solar project in Middle East, equipped with our 2P Sky Smart and bifacial modules. This is one of the biggest commissioned solar project in Middle East, 125 megawatts, using bifacial modules. And here is some case study of using bifacial modules. This one is the biggest PV power plant in the world. It's a 575 megawatt, one of the biggest, but it's the biggest using bifacial modules. So for this one, Archtech it uses Archtech one portrait skyline system with bifacial modules. So as we also say, for our one portrait system, we also have solution for bifacial modules. And here, this one, what I listed here, it's a 5 megawatt in Thailand. The reason is because this project has been graded for more than one complete year. Actually, it's already 1.5 years. So this one, as we can see, the actual performance compared with the PVC simulations is even better. So meaning that the real actual performance is even better than itself. So also there's no defect found on the bifacial PV modules. So it's a very good case to show the actual performance of these combinations of technology. So how to design a tracker? Normally we have to consider 2 subjects. First is the site-specific information, such as we need to have a very good study of wind pressure. The wind pressure have several aspects, like the wind speed, is it gust, or which directionality it has, the air density, we call it the MRI, the return period of a wind, and also the terrain factors. So all those factors come together as a general wind pressure to be considered. And also second is local building codes, because for different countries, they will have a different building code to be applied.
For example, in Vietnam, you will have the TCVN as the local building code to be considered, which will include factors like safety factor guidance and also the design load combination guidance. So this is also important to be considered when you design a structure. And the second part is more regarding tracker specifically. And the tracker or the tracker company needs to do a wind tunnel testing to actually get those two data. First is the shape coefficients for different components, and also we need to get a DAF, meaning dynamic amplification factor, to be applied on the structure, so that it can be treated as a tracker-specific information to be applied when you design a tracker. So as you can see, Archtech is able to calculate based on more than 30 countries' building code. As also we mentioned here, the TCVN 2737 is what's applied in the Vietnam right now. Archtech is able to do that based on the local code. So if you see, so we divide it into several levels when you calculate a tracker. First levels are able to give you the stress calculation. So mainly you are calculating the stress to be applied on a structure, static and dynamic. But for level 3 and level 4, it more gives you the deflection, meaning you have to consider tracker as a moving part. So when the tracker is moving, you have to calculate the deflection on each part of the tracker. So this level 3 and level 4 gives you the coefficients on different part of a tracker when it's really moving. So, but for Archtech, we do beyond that. We actually developed level 5. We call it Aero Plus. So this Aero Plus is actually combining two worlds, both the stress and deflection. So we actually treat it as a real project. So we're testing it in a lab to actually consider the real performance when wind, big or small, different angle. So actually considers all the factors when a tracker or a solar project is performing. So this is, Archtech is the only company that is doing this. Also, our system has several other features, like I mentioned, the string powered. We're using a DC module string to power the system. And also we have a we have a battery built up the controller to serve as a backup. And also we have a battery health control system to maximize the lifetime of a battery. And also we are using the wireless communication technology, which gives you a lower power consumption, but a longer travel range, so that your signal can be maximized for your communication. And also you can see, so this is a general structure of how it's communicating. So the wind sensor is actually built above the communication box. The communication box is doing wireless communication with all the control units. In the meantime, it actually communicates with the SCADA that's of your project, so that all this information is connected together, so that your SCADA can monitor and supervise all the performance of each control unit. And also Archtech, as we mentioned, we are using all artificial intelligence controller so that it can give you different benefits. For example, a better backtracking, considering different slope. As you can see from here, the traditional one is each row will stay at the same angle. But according to our solution, if you consider different slope situations, so your different row will be staying at a different angle to optimize your backtracking. And also we have a cloud strategy, which we're able to put equipment to supervise the clouds, how the clouds and the weather will perform, and at what time can help you to boost your energy. And also the angle search, we have a study machine to train each row, so that in general, those several options for functions can help you to get 2.5 to 6% more electricity in total. Of course, Archtech not only design tracker, we're actually world's largest solar structure supplier. We also design fixed structures. In Vietnam alone, we have supplied more than 1.2 gigawatts so fixed structures alone. So this is our vertical and horizontal single post structure, and also we can design a dual post structure.
And second part, I'm going to talk about the module compatibility. As you know, Archtech, all the tracking solution is able to work with all the 72, 78, or mainstream wafer sizes, all the brands, like the modules, dimensions. So also in terms of the installation, Archtech actually has an extendable design, a purlin design, to be compatible with different frame and a different mechanical load. So this is very convenient for it to be extend. And for the two portrait system, it's the same. Archtech purlin design is able to be extended to fit with different mounting positions. And also Archtech designed a very convenient and fast installation on site for the modules. For one portrait, two portrait, we're able to offer our rivet bolt. So rivet bolts is very easy for installation, and also for two portrait, we can actually consider clip. So it's very convenient to install the clip over our purlin. And also for one portrait, the Archtech designed express clamp. So only one bolt. So it saves, minimize your labor to be installation. And if you consider the module getting bigger, especially the length and the width, so we can see it's actually related to different factor. If you choose one portrait or two portrait, it's different. Actually, for one portrait, according to our wind tunnel study, the post quantity and span governs the cost. But for the two portrait system, the module length will govern the cost. But Archtech, we are able to handle with all the current mainstream module sizes. And also, of course, you have to consider different specific wind speed and project location to be considered with the cost influence. And here is a case study. We actually choose one project in Australia to compare using Tiger Pro bifacial modules and our most updated SkySmart 2 to compare with the traditional Douglas module and 2P tracker. You can see if we fix the target annual AC yield, we can see the numbers and differences in BOS. We can see we saved almost, because of the Tiger Pro high power, we saved the 20% modules, and also we saved up to 40% the tracking system. In the meantime, if you save the more trackers, you reduce more trackers, you will give less installation of the piles, labors. So you can see if you if you consider the performance ratio, you can see the less tracker can give you more space of the tracker to tracker distance. If you increase the tracker distance, it gives you more generations and more energy yield, so that your performance ratio of a system also increased. So this is also a very good advantage if you save module and save tracker. And in summary, it helps to reduce 7.5% increase 0.8% the project IRR. So the total project savings, you can see it saves obviously 1.1 million modules and 1.5 million trackers, and not to mention the installation and labors. So the BOS decrease, reduce is really helping with the total project saving. And also, we are the global #1 supplier of the solar structure system accumulatively from 2016 to 2018. So here is our global presence, different offices and different service companies. And also this year, we set up also an office in Ho Chi Minh City. So able to offer you local services and local support. So by end of the last year, we have shipped more than 5.2 gigawatt tracker. It's a global footprint. And now actually more than 1.2 gigawatt is under construction right now in different locations of the world. And here is some of the case study of our two portrait tracker. And also you can see Australia, Thailand in Asia Pacific. And also for the one portrait tracker, we have installed in Vietnam, and also in Kazakhstan and Australia. And in general, Archtech in Asia Pacific and Vietnam
has more than 3 gigawatts reference, including our tracker installed and commissioned in Vietnam 60. And right now, under construction tracker is around 111 megawatt. And of course, in Vietnam, as I mentioned, we have shipped more than 1.2 gigawatt of fixed structures. So Archtech has a very good reference in Asia Pacific region, and also ends my introduction. Thanks. Back to you, Warren. Thanks, Jesse. It was very enlightening indeed. The next speaker we have will be Kiên. He'll be talking about Tiger Pro on behalf of Jinko. Kiên. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. I will do my presentation by Vietnamese. Okay. Yes. Okay. Warren, can you see my my desktop? Yeah, I can see your presentation. Đầu tiên xin cảm ơn các anh chị em đã tham gia cái webinar của Jinko Solar và các cái đối tác chính ngày hôm nay. Thì trong cái chương trình của webinar này thì phần chính là chúng tôi xin giới thiệu với các quý vị anh chị em cái series mới của Jinko gọi là Tiger Pro, tức là dòng sản phẩm dựa trên công nghệ tương tự như tấm Tiger trước đây nhưng mà phiên bản cao cấp hơn. Jinko đặt tên cho nó là Tiger Pro. Thì trước tiên em xin phép được nói qua một chút về cái tình hình phát triển của cái ngành công nghiệp điện mặt trời. Thì theo như những cái nghiên cứu gần đây nhất của Bloomberg NEF thì mình có thể theo dõi trên cái màn hình, tức là cái giá thành sản xuất điện năng quy đổi đang là giảm rất nhanh đối với các cái dòng năng lượng mới như là offshore wind, rồi PV tracking và PV fixed ASIC, tức là cái hệ thống giá đỡ cố định của solar năng mặt trời, cái hệ thống giá như mà khi nãy anh Jesse của bên công ty Archtech đã trình bày. Ngoài ra thì những cái nguồn năng lượng tái tạo khác như offshore wind, onshore wind cũng giảm rất là nhanh, và một cái xu hướng chung đó là giảm xuống dưới 50 cent xuống dưới 50 đô la giờ. Đấy thì tức là giá thành mà hiện nay chính phủ chúng ta đang quy định đối với cái giá bán của nhà sản xuất điện độc lập lên lưới của EVN ấy, là đối với hai hình thức solar farm là 70,9 đô la Mỹ một MWh và để điện mặt trời rooftop là 83,8 đô la Mỹ một MWh. Thì giá thành sản xuất trung bình chung của toàn thế giới hiện nay đang là thấp hơn 50 đô la Mỹ một giờ. Do đó là cái tương lai của ngành điện mặt trời hiện tại vẫn hết sức là khả quan, với giá thành giảm liên tục và giá bán của riêng tại Việt Nam chúng ta là có thể nói là mang lại một cái lợi nhuận hấp dẫn các nhà đầu tư rất là lớn, bởi vì giá bán có thể nói là hơn gấp 2 lần giá thành sản xuất điện năng quy đổi LCOE. Và song song với cái giá bán đấy thì chúng ta cũng có thể nhận thấy một cái xu hướng chung của tất cả các nhà sản xuất pin mặt trời. Đấy là cái xu hướng tăng hiệu suất và tăng công suất đầu ra của tấm PV module. Tức là cái điều này cho thấy rằng cái tấm PV module mà công suất đầu ra càng lớn và hiệu suất càng cao, hiệu suất chuyển đổi quang năng thành điện năng càng cao, thì nó song hành với cái quá trình mà giảm giá thành sản xuất điện năng chung trên toàn cầu của các ngành năng lượng tái tạo. Thì chính vì cái xu thế này cho nên là các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, trong đó có Jinko Solar là liên tục update công nghệ để mà đưa ra những cái dòng sản phẩm có công suất cao hơn và hiệu năng chuyển đổi từ quang năng sang điện năng cũng cao hơn. Thì đối với dòng sản phẩm Tiger Pro ấy, thì chắc là anh chị em của mình ở đây cũng đã có biết rằng là Jinko có dòng sản phẩm mới chúng ta gọi là Tiger với công nghệ Tiling Ribbon rồi. Thì đối với Tiger Pro thì đây là một phiên bản cao cấp hơn của Tiger. Nó có hai cái phiên bản nhỏ nữa, là một dòng là 72 cell công suất tầm pin là lên đến 535W peak, và một dòng khác là 78 cell là công suất 585W peak. Tất nhiên thì đối với các cái dòng sản phẩm mới này thì em nói là 72 cell và 78 cell, nhưng đây là 72 half cell và 78 half cell. Bởi vì đối với các cái tấm pin công suất lớn thì
công nghệ full cell thì không được áp dụng nữa, mà nó cũ quá rồi, bây giờ mình chỉ áp dụng công nghệ half cell thôi. Ngoài ra thì còn một cái ứng dụng khác đối với cái kỹ thuật cell lên các cái tấm pin công suất cao mới này là công nghệ đa thanh dẫn, mình gọi là multi-bus bar MBB đây. Tức là cái số lượng thanh dẫn của cái module của cái cell mà mình chế tạo ra cái module này thì không phải là 5 thanh dẫn giống như các cái module trước đây của Jinko hoặc của các khác nữa. Bây giờ nó là lên đến 9 thanh dẫn đối với dòng Tiger và đối với Tiger Pro, bởi vì cái cell có kích thước lớn hơn một chút cho nên là số lượng thanh dẫn sẽ là 10 thanh. Và trong tương lai thì công nghệ đa thanh dẫn này sẽ tiếp tục phát triển với số lượng thanh dẫn là dự báo lên có thể lên 12 thanh. Và cái công nghệ cái cuối cùng là cái công nghệ cốt lõi của cái dòng Tiger Pro này và cái dòng Tiger trước đây, đó là công nghệ tiling ribbon, tức là công nghệ xếp chồng các cái cell lên nhau để mà xóa bỏ cái khoảng hở giữa các cell, từ đó là tiết kiệm diện tích và tăng cái hiệu suất chuyển đổi quang năng thành điện năng trên một đơn vị diện tích của tấm PV module. Đấy. Thì cũng tương tự như cả cái dòng sản phẩm trước, thì dòng sản phẩm Tiger Pro này của Jinko có hai cái loạt sản phẩm, là loạt sản phẩm pin mặt và một loạt là pin hai mặt. Thì hai mặt tức là cái mặt sau của nó cũng phát điện, và hai mặt là thường được ứng dụng với cái hệ thống tracker như cái này anh Jesse của bên công ty Archtech trình bày. Nó phát điện từ mặt sau, từ ánh sáng từ cấp mà phản xạ từ mặt đất hoặc là từ mặt nền của mái lên cái mặt sau của tấm module. Và trên cái công nghệ mới nhất của các cái tấm bifacial hoặc là tấm pin hai mặt của Jinko ấy, thì sản lượng mặt sau có thể tăng lên đến 25%. Tất nhiên điều này nó còn phụ thuộc vào cái màu sắc và cái khoảng cách từ mặt nền cho đến mặt sau của tấm module. Đồng thời như khi này mình thấy đấy, thì nghiên cứu của các cái đơn vị sản xuất tracker cũng cho thấy cái khoảng hở giữa hai cái giải pin, khoảng hở hai giải pin mà càng tăng lên ấy, thì sản lượng mặt sau thì càng cao và cái sản lượng chung của toàn nhà máy cũng sẽ cao hơn. Đấy, thì trong quá trình thiết kế thì mình sẽ phải nghiên tùy vào từng đặc điểm và đặc điểm của từng cái công trường nhất định và cái điều kiện diện tích đất của mình có mà nghiên cứu là tối ưu hóa cái khoảng hở giữa hai cái giải pin khi mà mình lắp dòng bifacial này, bởi vì cái khoảng hở đấy mới cho phép ánh sáng đi xuống mặt đất rồi là phản xạ ngược lên mặt sau. Và cái mặt sau của tấm pin hai mặt ấy, thì bởi vì nó là pin hai mặt, muốn phát điện từ hai mặt thì mặt sau nhất định là phải là một mặt trong suốt thì ánh sáng mới có thể xuyên qua được. Thì để mà làm mặt sau trong suốt thì người ta thường có hai cái hiện nay có hai vật liệu chính là thủy tinh, tức là tấm module mà gọi là double glass hoặc là tấm module hai mặt kính. Đấy, và công nghệ thứ hai mà Jinko đang chú trọng phát triển hơn đó là tấm mặt sau trong suốt, nhưng mà sử dụng cái tấm màng trong suốt của hãng DuPont của Mỹ, tấm phim gọi là phim Tesla, tức là tấm phim trong suốt tương tự như các cái vật liệu mà người ta sử dụng để làm màn hình tinh thể lỏng hoặc là màn hình máy tính vi tính của mình ấy. Đây là tấm vật liệu được chế tạo chủ yếu từ cái chất gọi là polyvinyl fluoride. Thì ba cái ưu điểm chính của cái dòng của ba ưu điểm kỹ thuật chính từ cả cái đặc tính kỹ thuật như trên. Thứ nhất là hệ thống đa thanh dẫn ấy, thì nó sẽ làm giảm cái tổn thất năng lượng của các electron sau khi mà nhận được cái ánh sáng mặt trời và cái hiệu ứng quang điện xảy ra, thì các electron sẽ là di chuyển từ các nguyên tử silic và đi về phía các cái thanh dẫn để rồi gom lại vào cả cái hệ thống thanh dẫn chính và đưa vào hộp đấu nối để ra cái dòng điện DC. Thì mình biết là càng nhiều thanh dẫn ấy, thì khoảng hở giữa các thanh dẫn càng nhỏ lại, và từ đấy là cái đường đi, cái quãng đường di chuyển của các cái electron tự do trên bề mặt cell này đến thanh cái thì nó ngắn lại, thì nó giảm cái lượng tổn thất đi. Tức là đường đi càng ngắn lại thì tổn thất càng được ít đi. Thứ hai là công nghệ half cut cell. Thì mình biết cả cái công nghệ half cut cell này mình đã biết hơn một năm nay rồi, bởi vì nó hiện nay đã rất là phổ biến ở Việt Nam nên cũng không có gì mới lạ cho lắm. Half cut cell thì nó sẽ làm giảm cái dòng điện sản xuất ra một nửa, và khi mà Y bằng 1/2 Y thì cái tổn thất P Y bình phương R thì cái đấy là bằng 1/4 của IR ban đầu. Tức là mỗi cái half cell này có tổn hao điện năng bằng 1/4 so với cái full cell vuông bên này. Đấy, và khi mà 1/4 thôi thì
còn hai cái hấp cell này lại ấy, thì tổn thất điện năng chỉ bằng 1/2 so với bên này. Mình có thể hiểu rằng toàn bộ cái tổn thất về nhiệt đối với tấm hấp cell là bằng 1/2 so với tấm full cell. Và cuối cùng cái công nghệ cốt lõi là công nghệ tiling ribbon, thì mình có cả cái cell xếp chồng lên nhau dạng hình vảy cá, hay mình cũng có thể nói là hình mái lợp ngói mái nhà mình đấy. Và cả cái thanh cái này là có hình trụ tròn. Đây em đi sâu vào cái cấu trúc của cái công nghệ này, thì mình nhìn vào cái cấu tay điện xếp chồng này, mình sẽ thấy là khi hai cái cell xếp chồng lên nhau như thế này thì tại cái điểm tiếp xúc thì cái thanh cái sẽ được ép dẹt lại, mục đích là để là làm thu nhỏ cái khoảng trống ở dưới lưng cái cell này. Bởi vì nếu mà thanh cái mà giữ nguyên diện tích tiết diện như phía bên vùng không này ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái khoảng hở giữa hai cell lớn, và khi khoảng hở lớn ấy, thì tạo ra một cái khoảng trống ở dưới này, làm cho cái bởi vì mình biết là cái cell của mình rất là mỏng, nó chỉ còn bằng cái độ dày của hai sợi tóc thôi, mà nếu mà nó hở ra quá nhiều thì có cái nguy cơ cao hơn đối với cái việc gãy và nứt. Và kể cả khi mà mình đã chế tạo cái thanh cái có dạng đặc biệt như thế này rồi thì ở dưới này vẫn có một khoảng hở, thì cái bài toán mà lấp đầy cái khoảng hở này thì được trung tâm nghiên cứu của Jinko xử lý bằng cách là chế tạo một cái lớp EVA và POA này là đặc biệt hơn, và khi mà quá trình ép cell xuống thì nó tương đối là dẻo hơn so với những cái màng EVA và POA bình thường. Và khi nó dẻo hơn ấy, ở một nhiệt độ cao hơn một chút và nó dẻo hơn thì nó dễ dàng nó điền đầy vào cả cái khoảng hở này. Đấy, nó điền đầy vào cả cái khoảng trống ở giữa cả cái cell này, và nó tạo ra một lớp đệm coi như là một cái bề mặt bằng phẳng cho cái cell, để cái cell này không bị gãy hoặc nứt trong cái quá trình mình lắp đặt hoặc vận chuyển. Thì mình sẽ nhìn thấy cái cell trên thực tế của cái dòng Tiger và dòng Tiger Pro nó sẽ tương tự như cái hình ảnh ở trên góc phải này, tức là không có cái khoảng hở nhưng mà như cả cái tấm module truyền thống khác nữa ở giữa cả cái cell. Và bề mặt của cái module Tiger thì chỉ có một màu đen thống nhất như vậy thôi, nên sẽ không thấy cả cái đường hở màu trắng này. Một cái đặc điểm công nghệ khác đó là trên cái dòng pin Tiger và dòng module Tiger và Tiger Pro ấy, thì các cái thanh dẫn dạng thanh dẹt trên chữ nhất truyền thống này sẽ là không còn được sử dụng nữa, mà thay vào đó là các cái thanh dẫn dạng sợi tròn. Đấy, thì mình biết là cái bề mặt của thanh dẫn dạng thanh dẹt chữ nhất này thì khi ánh sáng chiếu vào thì một phần ánh sáng nó sẽ bị phản xạ lên, cái phản xạ ngược lại cái tấm kính. Đấy, theo một cái góc tới là nhỏ hơn cái góc khúc xạ giới hạn của thủy tinh. Mình có cái khái niệm góc khúc xạ giới hạn của thủy tinh là bởi vì giữa thủy tinh và không khí và thủy tinh và màng EVA trong này có cái sự khác biệt về chiết xuất ánh sáng, cho nên nếu như mà giả sử như trường hợp mà ánh sáng phản xạ vuông góc lên như thế này thì chắc chắn là nó sẽ khúc xạ trong kính và thoát ra ngoài bề mặt không khí. Nhưng mà nếu mà thanh dẫn hình tròn thì cái tia khúc xạ nó sẽ là có một cái góc tu nhất định, và góc này thì mình đã chế tạo để mà cái đường cong này làm sao cho cái góc này thì nó lớn hơn cái góc khúc xạ giới hạn của cái mặt kính này, và khi đấy thì tia sáng không bị khúc xạ trong kính này mà sẽ phản xạ ngược xuống dưới cell này. Đấy, và làm tăng cái khả năng hấp thụ ánh sáng lên. Đồng thời thì cái giao điểm giữa cái hình trụ tròn của sợi này với cái mặt cell thì là một cái đường thẳng, trong cái đó giao điểm của cái thanh dẫn này và cái cell thì là một hình chữ nhật. Mình thấy cái phần che bóng của cell, phần che bóng của cái thanh dẫn trên cell thì nó ít hơn, và điều này cũng góp phần tăng cái hiệu suất chuyển đổi quang năng thành điện năng của cái tấm Tiger và Tiger Pro cao hơn so với tấm pin bình thường. Và một cái đặc điểm mà chỉ có cả cái tấm pin Jinko mới có so với các đối thủ khác ấy, bởi vì anh chị em mình cũng biết nhiều trên thị trường thì không phải thì nay những cái tấm pin hàng đầu của các hãng ấy đều sử dụng thanh trụ tròn và đa thanh dẫn nhau thôi, nhưng mà cái hệ thống nội trợ của dòng Tiger và Tiger Pro của Jinko thì có sự khác biệt. Mình biết rằng cái điện trở này mà khi mà mình tăng lên thì nó sẽ luôn có cái mặt hại, đó là tăng cái tổn thất nhiệt. Khi mà tăng điện trở bao giờ cũng tăng với tổn thất nhiệt, đặc biệt là cái dòng của chúng ta là dòng DC nữa, cho nên là cái tổn hao để thì rất là rõ ràng. Tuy nhiên một cái nghiên cứu của các cái trung tâm nghiên cứu, không chỉ của trung tâm nghiên cứu Jinko mà còn các trung tâm khoa học khác, thì người ta đều thống nhất rằng thì khi mà cái nội trợ
Sun, series của cái hệ thống thân dần, hệ thống finger và hệ thống cell ở bên trong module mà càng cao ấy, thì các cái trung tâm nghiên cứu đều ghi nhận là cái hiệu suất của nó cao hơn trong các cái điều kiện ánh sáng yếu. Ví dụ như mình thấy ở đây tại 1000W trên 1 mét vuông thì hiệu suất của các cái cell này đều là 100% hết. Đây là hiệu relative cell efficiency, tức là hiệu suất tương đối của các cell 100%. Coi như là mình set 1000W trên mét vuông là tại điều kiện chuẩn, và tại chuẩn thì mình lấy đây là mốc là 100%. Thì khi mà cái bức xạ ánh sáng mà giảm xuống, giả sử như tại 500W trên mét vuông, tức là còn 1/2 so với cái suất bức xạ ATC, thì mình thấy rằng cái đường màu green này, đường màu xanh lục này với cái điện trở giá trị resistance là 180 ohm, điện trở nó giá trị điện trở thuần 180 ohm này, và dưới này cái đường blue này là cái cell với cái giá trị điện trở thuần là chỉ có 5,9 ohm thôi. Đấy thì mình thấy rằng cái hiệu suất tương đối khi đấy của cái cell chỉ còn khoảng 97%, trong cái đó của cái cell mà có điện trở thuần 180 ohm ấy, thì nó lên đến trên 100%, khoảng 102%. Tương tự là các cái kết quả khác, các cái kết quả khác của các cái nhóm nghiên cứu khác thì đều khẳng định một điều là khi mà mình tăng cái giá trị điện trở này lên thì cái hiệu suất dưới điều kiện ánh sáng yếu nó tăng lên. Đấy. Giải thích ngoài cái thực nghiệm đó thì mình có thể giải thích lý thuyết rằng là mình hiểu một cách rất là lý thuyết rằng là khi mà điện trở tăng lên ấy, thì cái điện áp của module nó sẽ tăng lên. Đấy. Bởi vì khi mà cường độ ánh sáng mà giảm ấy, thì cường độ dòng điện giảm rất là nhanh. Tuy nhiên cái điện áp cái đấy vẫn là không giảm đáng kể. Thì bởi vì cái cường độ dòng điện thì nó giảm nhanh, cho nên người ta không cùng một cái giá trị cường độ dòng điện ở cái mức 500W trên mét vuông này mà nhân với cái giá trị điện áp cao hơn một chút thì nó sẽ dẫn đến cái P, P bằng nhân ý ấy, thì P khi đấy sẽ cao hơn. Đấy. Và cái kết quả khi mà mình kết quả thực tế đối với các cái dòng pin Tiger sử dụng công nghệ tiling ribbon mà có cái giá trị điện trở cao hơn 5,4% này thì ra được như cái bảng dưới đây. Thì đây là cái bảng mà kiểm tra tại điều kiện thực của dùng tấm Tiger sử dụng tiling ribbon đối với tấm Tiger 470 và một tấm bình thường của Jinko là tấm Cheetah Plus 440 đấy. Thì anh chị em mình nhìn cái bảng này thấy tại 800W trên mét vuông thì tấm 470 này nó ra được 380,2W. Tức là đây là cái có thể nói đây là chính là cái công suất thực mà khi mình mua tấm module về mình đưa ra trời sáng tốt mình đo được ấy. Đấy thì mình cũng có nhân dịp là tấm pin mà 470 chỉ là cái giá trị giám định tại điều kiện chuẩn thôi, còn giá trị thực của nó mà ra điều kiện ánh sáng bình thường chắc 380,2W. Đấy, trong khi đó cùng cái điều kiện này mà cái tấm 440W thì nó ra được 353W thôi. Đấy. Hai cái giá trị tuyệt đối này thì không thể so sánh với nhau được, bởi vì tấm này thì lớn hơn tấm này, nhưng mà mình đưa về cái giá trị tương đối, tức là số phần trăm thực tế so với cái nhãn giám định thì bên này là 80,9% và bên này cái tấm Cheetah Plus 440 là 80,2%. Tương tự tại điều kiện 600W trên mét vuông và 400W trên mét vuông. Tất nhiên những cái thực nghiệm ở đây đều cùng một điều kiện nhiệt độ. Mình đưa tấm pin trong điều kiện nắng yếu nhưng mà mình giữ trong một cái khung với trong cái không gian kín với cái nhiệt độ khống chế là ở 25 độ C của cell. Thì mình so sánh tại 600W trên mét vuông thì tấm Tiger lúc này là ra được 60,9% công suất thực, công suất trong điều kiện thực, và tấm 440 thì chỉ ra 60,1%. 400W trên mét vuông thì nó chênh lệch nó vẫn là tương tự như vậy, chênh lệch là ở vào mức 0,8%, trên này 0,8%. Riêng tại 800W trên mét vuông thì chênh lệch cái giá trị tương đối là 0,7%. Đấy. Nhưng mà khi mà ánh sáng rất là yếu tại 200W trên mét vuông, có thể nói khi thời điểm mà trời mây âm u ấy, thì công suất tương đối khi đấy giữa giá trị thực và giá trị nhãn chỉ còn là 20%. Đối với tấm Plus thì nó chỉ còn 19,6%, thì chênh lệch lúc này còn 0,4%. Đấy thì mình thấy cái vùng chênh lệch lớn nhất mình nhận thấy chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị nhận định của cái tấm module là vùng lớn nhất là từ 400 đến 800. Nghĩa là tấm Tiger với công nghệ tiling ribbon này thì có cái hiệu quả sản lượng điện là cao hơn các cái tấm Cheetah Plus trong cái điều kiện ánh sáng là yếu từ 800 đến 400. Đấy. Giả sử như mình so tại 1000W trên mét vuông thì đương nhiên đều là 100% cả rồi. 1000W trên mét vuông thì tấm này là 470 và tấm này 440. Đấy. Thì đó là cái lý do tại sao mà
cái tấm Tiger này rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng sử dụng sản xuất sử dụng tấm module để sản xuất điện mặt trời quy mô lớn, ví dụ như tập đoàn Trung Nam và tập đoàn Xuân Thiện tại Việt Nam, họ đang đặt mua tổng tất cả khoảng 1,2 gigawatt tấm pin này, và nó hiện nay rất là hot ha. Ngoài ra thì trên dòng Tiger và Tiger Pro ấy, thì những cái cải tiến về cái mặt công nghệ sản xuất cell, tức là bổ sung thêm một lớp doping gallium cho cái cell, thì sẽ dẫn đến cái chất lượng và cái độ suy hao thấp hơn, của cell, và chúng tôi có thể offer mức bảo hành tốt hơn cho khách hàng từ năm nay trở đi đối với dòng Tiger và Tiger Pro. Trong đó thì dòng module một mặt monofacial thì bảo hành suy hao năm đầu trước đây là 2,5% thì bây giờ chỉ còn 2%, và từ năm thứ hai trở đi thì suy hao là 0,55% mỗi năm, 1 đến 25 từ năm thứ nhất đến cuối năm thứ nhất đến năm thứ 25. Trong khi đó dòng bifacial, dòng pin hai mặt thì cùng năm đầu cũng bảo hành suy hao 2%, nhưng mà mỗi năm thứ 2 đến năm thứ 30 thì là suy hao được bảo hành là 0,45% mỗi năm. Đấy, thì giải thích thêm với anh chị như thế, tức là cái công suất còn lại sau quá trình 25 năm sử dụng, trước đây là 83,1 thì bây giờ đã tăng lên là 84,8. Đấy là cái giá trị bảo hành, còn cái giá trị thực tế thì nó chắc chắn nó sẽ cao hơn 85%. Đây là cái giá trị mà nhà sản xuất bảo hành cho khách hàng thôi, còn giá trị thực tế mà khách hàng nhận được thì chắc chắn phải cao hơn cái giá trị này. Bởi vì khi này em giới thiệu cái dòng dòng bifacial, dòng hai mặt thì nó có hai loại, tức là một mặt sau trong suốt và mặt sau là mặt hai mặt kính. Thì cũng nhân đây thì đưa ra một cái số cái so sánh để cho anh chị em mình có thêm cái thông tin để mà lựa chọn sản phẩm phù hợp. Thứ nhất, cái dòng pin hai mặt với mặt sau trong suốt ấy, và mặt sau hai mặt kính thì hai dòng này đều là có khả năng áp dụng đối với tất cả các cái dự án solar mặt đất hoặc là solar mặt nước, floating. Tất nhiên cái hệ thống rooftop mà CNI, hệ thống rooftop mái nhà xưởng công nghiệp hoặc là mái solar farm mặt đất giống như hiện nay tại Việt Nam đang áp dụng ấy, thì nó là không phù hợp, bởi vì cái khoảng cách của cái hệ thống hai mặt thì nó phải là 1,2 mét trở lên từ mặt đất hoặc mặt nền cho đến bề mặt tấm module. Như khi mình làm rooftop thì cái khoảng cách từ mặt lưng của module cho đến cái bề mặt mái tôn này của mình thì nó chỉ khoảng 15 đến 20 cm thôi, do đó nó cũng không phù hợp với cái bifacial. Đây là cái em giới thiệu bifacial để mình ứng dụng trong các cái dự án solar mặt đất là chủ yếu. Đối với các cái khu vực mà có giá nhân công đắt ấy, như Mỹ và EU, châu Âu thì tất nhiên họ không ưu tiên, họ sẽ không ưu tiên dùng cái tấm hai mặt kính, bởi vì hai mặt kính nó nặng hơn. Ví dụ như cái tấm này mà tấm 465W fix 460 tại dự án Trung Nam đang làm ấy, thì nó chỉ là 25 kg, trong khi đó tấm này hai mặt kính thì sẽ tăng lên thành 30 kg, và 25 kg và 30 kg nó có ý nghĩa đối với cái việc sử dụng nhân công. Khi mà anh bưng một tấm pin 30 kg hai mặt kính thì chắc chắn anh phải dùng 2 công nhân, bởi vì ngoài cái lượng ra, khối lượng nó còn liên quan đến độ an toàn nữa. Tấm hai mặt kính rất dễ vỡ, đặc biệt dễ vỡ, cho nên là anh phải dùng 2 công nhân. Trong đó đối với tấm pin mà sử dụng cái mặt sau trong suốt, mặt lưng của nó tương tự như một cái tấm phim trong suốt mà dẻo thì nó không thể bị vỡ được, cho đó mình chỉ cần một công nhân để bưng nó thôi, thì nó có cái ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực có giá nhân công đắt như nước Úc chẳng hạn. Đấy. Thứ hai là riêng đối với cái hệ thống mà nằm ở ven biển và cát bay và gió mạnh đấy, ví dụ như cái khu vực có cát và gió sát như bờ biển Quảng Bình này, bờ biển Bình Thuận này, Nha Trang chẳng hạn, thì cái tấm hai mặt kính thì lại phù hợp hơn, bởi vì mình biết là thủy tinh thì nó có cái khả năng cơ học cao hơn so với cái mặt tấm cái giá đỡ cái tấm mặt lưng mà trong suốt mà loài nhựa dẻo này. Đấy. Thì đối với những cái dự án chi tiết thì em có thể đưa ra những cái tư vấn mà chi tiết hơn. Tuy nhiên nhìn chung thì mình sẽ có hai cái khu vực để mình áp dụng đối với hai dòng pin này. Và nếu mà không có điều kiện gì đặc biệt ấy, thì khuyến khích sử dụng cái dòng mặt sau trong suốt này. Nguyên nhân chính là bởi vì tấm hai mặt kính quá dễ vỡ. Đấy. Mình có nhiều cái nguyên nhân cao cấp hơn, nhưng mà thực ra thì ra công trường thì mình thì theo cái kinh nghiệm và quan sát của em thì cái tấm hai mặt kính quá dễ vỡ, và khi mà dễ vỡ thì nó tạo ra một
cái tổn thất kinh tế ban đầu tương đối lớn, và nếu mà mình làm tổng thầu thì nó sẽ rất là khó coi đối với nhà đầu tư, khó mà làm việc với nhà đầu tư khi mà nhìn thấy tấm pin vỡ quá nhiều như vậy. Bởi vì mình làm tổng thầu xong rồi mình rút đi thì mình sẽ chịu tổn thất đấy, nhưng mà nhà đầu tư trong cái quá trình vận hành của họ sẽ rất là lo ngại, bởi vì nhà đầu tư và công nhân của nhà đầu tư thì không thể chuyên nghiệp bằng tổng thầu được. Các cái tấm pin hai mặt này nó được áp dụng trên mọi cái điều kiện. Như khi này anh Jesse của Archtech Solar nói đây, thì tấm pin hai mặt mà kết hợp với hệ thống giá đỡ là một cái hệ mà được gọi được hiện nay đang được chứng minh là kinh tế nhất, bởi vì sản lượng đem lại cao nhất so với cái giá tiền đầu tư. Cái kết quả đấy là được chứng minh bởi cái học viện công nghệ solar của Singapore cách đây hơn một tháng trên tạp chí PV Infolink, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Nó có giá khả năng tương thích cao đối với các loại giá đỡ cố định nữa, và giá trục xoay một trục, trục xoay hai trục. Đối với các cái khả năng tương thích của inverter thì các cái dòng pin Pro của Jinko, dòng Tiger thì hoàn toàn tương thích, không có vấn đề gì cả, thậm chí nó đang được sử dụng ngoài hiện trường rồi. Cái đó dòng Pro là một dòng mới, và em sẽ đánh giá này qua những cái tính toán chi tiết về mặt số liệu. Thứ nhất là đối với cái khả năng tương thích đối với central inverter tại solar farm. Thì central inverter nó dùng combiner box, cho nên cái dòng vào của central inverter đối với một cái đơn vị cổng vào của nó thông thường là hơn 4.178 ampe, cho nên nó sẽ không có vấn đề gì cả. Vấn đề là mình sẽ làm sao để mình chọn cái cầu chi phù hợp đối với cái dòng này thôi, cầu chi phù hợp thôi. Và cái cầu chi này thì kể cả đối với dòng pin lớn chỉ là 20 ampe, mình có thể sử dụng 30 ampe cũng được, nhưng mà không nên sử dụng cái dòng cầu chi lớn quá thì cái khả năng bảo vệ nó lại kém lại. Trong là thay cái cầu chi cũng rất là rẻ thôi. Một chút khó khăn hơn đối với việc mà lựa chọn thiết kế đối với cái hệ thống này, bởi vì cái tấm này là có cái tấm pin Pro này thì dòng điện nó lên đến hơn 12 ampe một chút, do đó mình sẽ phải chú ý hơn đến cái việc lựa chọn đối với string inverter. Bởi vì string inverter thì một cổng MPPT thì nó là hiện nay cả cái dòng inverter thương mại phổ biến là 26 ampe, và từ đó suy ra mỗi chuỗi là 13 ampe. Đấy. Và trong cả cái dòng pin Tiger đấy thì dòng điện MPPT của nó là chưa đến 12 ampe trong điều kiện lý tưởng, tức là trong cái điều kiện ETC đấy thì chưa đến 12 ampe. Mình xem ETC đấy giống như một cái điều kiện tới hạn ấy, thì nó vẫn thỏa mãn, bởi vì nó vẫn nhỏ hơn 13 ampe của inverter. Đấy. Và thực ra inverter khi mà người ta ghi 26 ampe thế này thì bản thân của thằng inverter nó cũng có một cái độ dự phòng nhất định về cái kích thước của thanh dẫn để mà dự phòng khoảng 10%. Thông thường trong các thiết bị điện thì khi mà giá trị danh định là 26 ampe thì giá trị thực, giá trị khả năng tới hạn nó sẽ được cộng thêm 10% dự phòng nữa. Cho đó hoàn toàn không có vấn đề gì đối với cái việc lắp các cái tấm module này vào cái string inverter 26 ampe một cổng MPPT. Tuy nhiên đối với cái dòng hai mặt ấy, đối với dòng pin hai mặt mà 580W thì có một cái lưu ý khác, là bởi vì dòng pin hai mặt thì nó có công suất từ mặt sau và dẫn đến cái dòng điện từ mặt sau, và chính vì cái dòng điện từ mặt sau đấy nó sẽ là bổ sung thêm vào cái giá trị dòng điện tổng ra. Do đó khi mà cái dòng điện mặt sau đấy tăng lên một chút thì đối với các inverter 26A này mặc dù nó vẫn là tương thích, tuy nhiên bởi vì dòng điện cao hơn cho nên là các cái tính toán cho thấy là tổn hao inverter vẫn tăng lên so với tổn hao inverter của các dòng pin một mặt, và tuy tăng lên nhưng mà vẫn thấp hơn 0,1%. Và cái thế hệ inverter tiếp theo để mà tương thích với các cái dòng pin 500 của các hãng lớn ấy, thì các cái hãng inverter sẽ cho ra mắt cái dòng pin inverter 30A. Từ cuối năm nay trở đi thì họ sẽ ra mắt dòng inverter 30A, và khi mà inverter 30A thì nó lại trở lại là không có vấn đề gì nữa cả, cũng giống như hiện nay. Một cái lưu ý quan trọng hơn nữa là thiết kế chuỗi này thì mình lại chỉ tập trung vào cái thiết kế chuỗi đối với điện áp thôi. Thì có hai cái thông tin quan trọng nhất là điện áp maximum và cái điện áp MPPT. Thì điện áp MPPT thì nó cũng tương đối đơn giản, mà thông thường thì các cái thiết kế chuỗi của pin thì ứng với số chuỗi mà thỏa mãn cái điện áp maximum thì nó cũng sẽ rơi vào trong cái giải điện áp MPPT của inverter. Do đó em sẽ chủ yếu chú trọng vào cái việc mà
tính toán cái số lượng module nối tiếp với nhau trong một chuỗi. Đây ví dụ như dòng Tiger Pro của 535 của Jinko chẳng hạn thì điện áp hở mạch của nó là 49,4 V. Đấy, và cái hệ số suy hao nhiệt độ đối với VOC là âm 0,28% một độ C. Thì âm này có nghĩa là cứ tăng lên, nhiệt độ tăng lên ấy, thì điện áp giảm xuống. Đấy. Và khi mà mình tính toán, mình áp dụng cái công thức VOC tại cái nhiệt độ này, tại nhiệt độ T chẳng hạn bằng VOC tại nhiệt độ STC, tức là tại 25 độ C, cộng thêm cái suất suy hao này. Đấy, nếu như mà cái nhiệt độ mà tăng thì cái delta T là nhiệt độ mà tăng thì cái delta T là dương, và khi đấy thì tổng lại đây sẽ là một dấu âm, bởi vì cái số beta này là một số âm rồi. Đấy, nhưng mà đây là nhiệt độ giảm, bởi vì khi mình tính cái điều kiện tới hạn thì mình tính là tại nhiệt độ thấp nhất, để từ đó mình xem là điện áp thấp, điện áp cao nhất là bao nhiêu, để mà lựa chọn cái chuỗi theo cái giá trị điện áp cao nhất này, để làm sao mà không bị vượt quá cái giới hạn inverter. Ví dụ như đây là inverter 1500V, hoặc cũng có thể mình tính với 1100V cũng được, mình chỉ thay thế cái số này vào thôi. Đấy, như tại điều kiện Việt Nam mà em giả sử tại âm 10 độ C thì nhiệt độ cell khi đấy giả sử như vẫn là ở điều kiện ánh sáng là 1000W trên mét vuông, điều kiện ánh sáng rất là tốt, thì nhiệt độ cell lúc đấy là 15 độ C. Thì tại 15 độ C thì áp dụng công thức này vào của cái tấm pin, điện áp hở mạch của tấm pin khi đấy là 50,78V DC, và số tấm trên chuỗi khi đó thì mình lấy 1500 mình chia 50,78 kW, mình chia cho tổng công suất 15, mấy kW đây. Đấy. Và so sánh với một số tấm pin đối thủ khác trên thị trường, ví dụ như tấm hàng T chẳng hạn thì ở 505W với cái điện áp cao hơn và cái suất suy hao nhiệt độ khác. Suất suy hao nhiệt độ này thì lại thấp hơn suất suy hao nhiệt độ của Jinko. Thì mình cũng tính tương tự, mình ra được tại điều kiện STC là 51,9V thì cái điện áp của tấm pin tại 15 độ C, tức là tấm pin mà lạnh hơn, mát hơn thì điện áp cao hơn. Cái này công suất cũng sẽ cao hơn đấy. Cái này thì đồng thời công suất cũng sẽ cao hơn theo điều kiện suy hao công suất theo nhiệt độ. Đấy. Thì bởi vì cái giá trị suy hao là giá trị âm mà, cho nên lạnh đi thì có nghĩa là điện áp tăng lên. Và khi đấy số tấm trên chuỗi của cái dòng pin đối thủ mà có giá trị 53V này thì nó là 28V, 28 tấm. Đấy. Và khi mà anh làm 28 tấm thì đương nhiên cái số chuỗi thì sẽ là cái công suất chuỗi sẽ là nhỏ hơn, công suất chuỗi sẽ nhỏ hơn, và số chuỗi sẽ cần thiết cho 1 mê thì hoặc là cho 50 mê thì nó sẽ nhiều hơn. Mình có thể so sánh khi mà anh sử dụng cái tấm pin mà có cái điện áp thấp như thế này với số chuỗi như thế này thì anh sẽ tiết kiệm được số chuỗi là 8,9%, và từ đó là tiết kiệm cái chi phí đầu tư cho tổng thầu và nhà đầu tư. Ngoài chi phí pin ra còn là chi phí BOS. Đây là một cái bài toán phân tích chi phí tài chính dựa trên các cái giả thiết giá thành của vật tư thiết bị và nhân công tại Việt Nam 120 mê mà sử dụng cái hệ tracker và cái hệ cố định. Thì mình thấy rằng đối với các dòng pin mà công suất càng cao ấy, thì cái chi phí BOS là càng thấp. Tức là hiểu một cách đơn giản là tấm pin công suất cao thì anh dùng ít tấm pin hơn, và từ đó thì anh tiết kiệm được cái giá đỡ, anh tiết kiệm chi phí dây DC và còn lắp đặt dây DC, rồi anh cũng tiết kiệm mỏng và giá đỡ tracker hoặc là fix. Đấy. Và đồng thời thì những cái dòng pin mà có cái cải tiến công nghệ, những cái cải tiến công nghệ đối với cell thì nó sẽ ra cái sản lượng điện cao hơn. Với cái giá trị sản lượng điện này thì đấy chỉ là dựa trên cái mô phỏng, cái quả mô phỏng bằng PV6 thôi. Anh chị em mình có thể tự thực hiện được cái giá trị mô phỏng sản lượng điện. Em có thể cung cấp pan file cho mình tính toán cái đấy. Và mình lấy cái giá trị sản lượng điện, mình chia tổng cái chi phí đầu tư trong vòng đời dự án thì mình ra cái chi phí giá thành sản xuất điện năng. Thì hiện nay mà cái mô hình của phòng kỹ thuật Jinko tính toán thì giá thành sản xuất điện năng của tại Việt Nam mình là xấp xỉ gần 4 cent trên 1 kWh. Trong cái đó giá bán của mình mà tại farm thì là 7 cent 1 kWh. Thì có nghĩa là cái giá trị kinh tế cũng rất là, cái lợi ích kinh tế mang lại rất là rõ ràng. Đây là cả cái mô phỏng tính toán với dòng bifacial thì mình còn thấy nó cao hơn monofacial nhiều nữa. Và bifacial mà hơn monofacial 7% là rất là bình thường. Đây là đối với cái mặt đất mà giống như Ninh Thuận đấy. Tại Ninh Thuận cái mặt đất
đất của cánh đồng buổi như tại Trung Nam mặt mà màu hơi vàng 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 đấy, nếu mà mình áp dụng thêm tracker thì cái sản lượng nó sẽ cao hơn khoảng 10% nữa, và cái tổng sản lượng điện của hệ thống bifacial và tracker nó sẽ rơi vào khoảng 17 đến 20%. Thì mình có thể thấy những cái ưu thế của dòng Tiger Pro mà so sánh với cả cái dòng pin 500 bình thường. Đấy. Ngoài cái ưu thế về công nghệ dẫn đến sản lượng điện cao thì nó còn ưu thế về cái công suất đầu ra của tấm pin cao nữa, và từ đấy là giảm cái chi phí của các cái thành phần phụ trợ này, inverter, giá đỡ, rồi nhân công, dây dẫn, rồi giảm giá thành sản xuất điện năng quy đổi, giá thành sản xuất điện năng để mà so sánh với giá bán điện năng này, nâng cao cái suất hoàn vốn lên, nâng cao suất hoàn vốn 3,6%, và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của nhà đầu tư cũng nâng cao lên. Các cái dòng pin này thì hiện nay đang là các cái bước mà giới thiệu sản phẩm ra thị trường, và hiện nay thì đối với dòng Tiger Pro ấy, Jinko đã có cái chứng chỉ EIC rồi, và chúng tôi sẽ là bắt đầu cái giai đoạn sản xuất hàng loạt, có thể cung cấp ra thị trường vào cuối quý 2 năm nay, và dự kiến là những cái tấm pin đầu tiên mà đến Việt Nam sẽ vào tầm giữa tháng 10. Tổng sản lượng trong năm tiếp theo của dòng pin này dự kiến là 10 GW ra toàn cầu. Em xin phép kết thúc cái phần giới thiệu của pin Tiger và Tiger Pro ở đây. Hello Warren, I'm finished. Great, thank you, Kiên. Yes. Thank you, Kiên. Okay, the next person, the next panelist up will be Robin from Sangro. Robin, are you there? Yeah, I'm here. Okay, great. I'm going to make you co-host. I'm going to make you host right now. You can share a presentation and please proceed. Okay. Okay, can you see my screen? Yes, I can. Okay. Okay, good afternoon. Thank you for all friends and partners for attending this webinar. I'm Robin from Sangro. It's my honor to stand here and share my ideas with you about inverter with innovative system matching the ultra high power modules. I would like to give a brief introduction of my today's discussion. Okay, this introduction will cover three sections. In the first part, we are going to talk about who is Sangro, and the second part is technical innovation, and the last one is the system solution for the inverter. Sangro is the most backable inverter brand. Bloomberg has released its first inverter backability report in last year, July, and Sangro was rated 100% backable and #1 supplier in Finaster project. It means that if you choose Sangro inverters, it is more likely that you are easy to obtain the no recourse debt compared to other competitors. And Sangro was founded by a university professor, Cao Renxian, 23 years ago. And we have been dedicated to power conversion technology of clean energy for 23 years. Our headquarters is based in Hefei, China. 2 years ago, the Bangalore manufacturing base was launched. It is the first factory outside China, and the capacity is 3 gigawatts per year. Last year, Sangro reached 100 gigawatt installation milestone and was the first company to hit this record. So Sangro is committed to providing clean power for all and becoming the global leader of clean power conversion technology. So our business, the PV inverter is our major business, while we also have a presence in other business.
for the energy storage market, we can provide both PCS and energy storage system. And by now, Sungrow energy storage products have been applied in over 1,000 applications worldwide. From the residential and utility projects, we can provide a package solution with battery. So we also have business of floating PV system, project development, power electronic, and wind energy converter. We launched manufacturing base in China and India to meet the global point demand. Sungrow always keep sustainable development as a guidebook. The compound annual growth rate of the revenue during last 9 years is 41%. And the PV inverter shipment last year is 17.1 gigawatts. So part of them, 8.1 is in China, and other 9 gigawatts is international. So till now, last month, we already shipment 120 gigawatts for all of the world. Last year, Sungrow opened the world's largest factory. The global production capacity will surpass 50 gigawatts per year. The production capacity for China factory will be 47 gigawatts, and the India factory is 3 gigawatts. Besides, for storage segment, the production capacity of ESS is 6 gigawatts and 6 gigawatt hour per year. The manufacturing base is getting more and more digital and intelligent, which will largely increase the production efficiency. Sungrow products have been installed in Germany, Italy, Australia, and the United States, Japanese, India, and more than 120 countries. With over 20 subsidiaries and 50 service outlets, Sungrow is willing to reach out of you immediately when you are in demand. We provide 20 hours, 24 hours, 7 days service, and a local warehouse. Perfectly address your different issues. As you know, more and more PV plants was installed. System cost will be lower, and the greater requirements for these PV plants are becoming increasing strictly. There are two key points for system innovation. So we can provide the consulting and the system design. Also, for training for the service team and OM operation and maintenance team. Also, we can provide the quality assurance on-site service, so that can make sure your project still be on time. For the part two, the technical innovation. So PV plants are become, there are two key points for system innovation. For DC side, we should pay more attention on lower LCOE, and for AC side, we should focus on the grid support, the reliable connection, and compatible with the ESS solution for the reliable power connection. From this page, we think that the low LCOE and the adaptability to support are the technology innovation trending. So the question is that from inverter side, how inverter develop new technology to match the high power modules. So the inverter can compatible with bifacial modules, multi MPPT, and it can reduce the mismatch loss. We can see the simulation data in real PV project. If 30% gain, and the current will reach to 12.84 ampere. We can see the figure as below: the high module power, the low system cost, compared with the 345 watt panel, the 455 watt, the BOS cost is lower.
So for our inverter, we can provide the all-in-one system that can make you easy operation and maintenance, and the high efficiency can reach to 99%. Also, we design with the high ratio. The DC-AC can up to 1.8. Also, for the grid support, the queue response time is less than 30 milliseconds. It can save the SV device cost. Also, built in the ESS interface, it will support the PCS model. So for the stable operation in SCR, we can work if the ratio is bigger than 1.2 in that weak grid conditions. So also for the AC side, we equipped 24 hours online AC installation monitoring and equipped with IP65 protection, C5 edge crossing. Also, we has a high efficient heat dissipation, low temperature rise, and long component time. For the string, the grid party error is coming, so the optimal LCOE is the best choice for the PV plant. So the renewable energy is continuously connected to the power grid, and grid frontlining has become an essential. So let's go through the part 3, the system solution. About the system solution in this section, I'd like to talk about the system solution. Sungro's advanced solution will help you to increase your plant's revenue. This is a brief introduction of Southeast Asia PV market. The SEA region still has a bigger portion for PV solar by 2024. Vietnam market is growing fast. As you know, with the active place guidance, more than 3 gigawatts of PV plants are being built this year. Also, more and more rooftop projects are being built since last year. So for utility scale PV plants with flat terrain, SG 6250 or SG 6.8 megawatts plus MV 1400 voltage DC system solution is recommended. So this turnkey solution consists of 2 units of outdoor inverter. The central inverter solutions used in large scale plant area power plants reduced the overall cost of the system and operation and maintenance. So at the same time, the less the inverter we use, the more reliable and rapid the dispatching response of the power plant will be. So we already shipped around 8 gigawatts for this model. For this, we will delivering lots of this model of inverter to Vietnam next month. So for this new model, it can reach to 1.8 DC-AC. Also can build into the ESS interface for DC coupling. For the S side, we equipped the AC installation monitoring and 24 hours online. For the reactive power response, it can respond less than 30 milliseconds. So, and it can work stable if the SCR is bigger than 1.2. So for the all-in-one system, the system in the turnkey solution, we integrate the transformer, IMU auxiliary cabinet, and also the inverter into one 40-feet container. So it also can compatible with the bifacial panel. The maximum is 24 inputs. Positive and negative also have the fuse. So for the combined box, the cover is SMC, the material. So it can reach PC5 and IP67 protection. For the inverter, the 1 unit 3.4 megawatts equipped with 2 MPPT. So the 2 units can operation independent.
for this turnkey solution, the device level management. So it also integrates the SCU, the smart communication unit. Also can do the remote monitoring through the iSolar cloud. So we can see from this figure, the per 100 megawatt, we can save $2 million for if we use the central inverter. So in China, 3 years ago, the Qinghai have a demonstrated base to test different inverter equipped with the same breaker, the same panel. So Sungrow inverter has the biggest power generation, and the yield increased about 1%. So we all know that VNAND, the DCI ratio is around 1.3. So if we increase, we can support the high DCI ratio. It will be easy to integrate ESS interface. Like US and Europe, the ratio is a little bit higher than VNAND. So I think for the future, the ratio will be increased a little bit more than now. Also, we highly integrate and more capable. That means we have the high efficiency and built in the PID solution, 100% repair degradation PV module. Also, we integrate the auxiliary power cabinet supplied for the tracking system and has a DC ESS interface, support reverse charging at half nominal power. So for the integrated of the SCU unified interface, it can make you easy operation and maintenance. Also, as we talked before, the fast power dispatch queue response time is very fast and can work in the weak grid. For the central inverter, we equipped the Q at night function. The reactive power response time is less than 30 milliseconds, and the active power response time is less 140 milliseconds. So for the weak grid, we can work stable if the SCR is can reach to the 1.2. For the Q at night function, we integrate in the inverter unit. It can save the Q compensation device cost. So we also provide the string inverters for the Hiệu terrain. The ST250HX is the world's most powerful 1,500 volt. So for this string inverter, we compatible with the bifacial modules and the tracker system. Also, like the central inverter, we also integrated BSS at DC sites, equipped with the DC connector for the ESS system. Also, this inverter has 12 MPPTs, 24 DC inputs. The maximum efficiency can reach to 99%. And the inverter integrated anti-PID and PID recovery function. It also has the PLC communication, and the maximum block for the ST250HX can reach to 6.75 megawatts. So we all know that VNAND market has a special requirement of the transformer. Of the transformer is bigger than 6.3 or equal 6.3 megawatts. So the transformer should be equipped with the H7T protection function. So we also can provide this function. The accuracy of the string inverter can reach to 0.5%. The IV scan, also this system has IV scan function.
the function is certificated by TÜV. Due to the special design, the material choosing for the inverter, like the handle, the front cover, and the cabinet, all of outside cover are designed to meet the C5 anti-corrosion and IP666 protection. That means you can install, if the project is nearby the coach, the C, you can consider to use this SG 250 and 50 HX inverter because it's higher. It's the highest anti-corrosion protection degree and IP degree. So for the PID, upgrade the PID to version 3.0 version. The boost high yield and the lower cost. So we equipped the PID function at the DC side to lift the voltage to 0 and can get around 10% yield. So if we use the TN system, we can saving about 25% AC cable cost because the voltage of DC is lower than IT system. That means you can choose, you no need to choose so higher level voltage cable so that you can save the cost for your project. So we also can provide a smart online IV curve. So for 1 megawatt, for 1 megawatt like a rooftop project, it will take around 1 minute, and also can get the online report. For the 100 megawatt, we can it will take around 10 minutes to finish the scan and also get the report. Also for the grid support, we designed with wide PF adjustment range. The maximum reactive power output of the inverter reaches 60% of the apparent power. The power factor can be adjusted from the 0.8 behind and aft. We also have the efficiency of grid support, can achieve faster response of the reactive power compensation and reduce the complexity of dispatching. So for C&I system solution, we can provide from 10 kilowatt to SG 110 kilowatt. This is our system solution, the device what we can provide. Not only the inverter, we also can provide the monitoring system, like the logger, the COM100E. Also, we have the wireless solution for the system, IM4. Also, for the software, we can provide Solar Cloud through the laptop or app on your mobile phone. So we call the configuration is N+1, flexible configuration. It can save your costs. For example, if the capacity of the project is 8 kilowatt, so we can choose 1 unit SG50CX and 1 unit SG33CX. If the project is 270 kilowatt, we can design 2 units SG110 and 1 unit SG50CX. So like that, we can do the flexible design for the project. Also, because the string inverter for C&I project, you only install the nearby the like a factory, the building. So the EMC performance is very difficult for the system. Our inverter designed with ultra low radiation and extreme security. So we can see from the picture the right side. We tested lab in our factory,
And this lab already almost cost $5 million. So we can do all the tests at this lab to get the high standard EMC performance. Also for the CNI, for the commercial industrial project, now the security is become more and more important. So we build in the AFCI system function, so it can make your project, your building safety and reliable. So the accuracy determine AFCI features with double closed loop, and we can do the prevention in advance DC side health diagnosis. So 3-level detection up to 99.9% accuracy. If the system detect any AFCI fault, if our inverter detect any AFCI fault in the system, it will be rapidly shut down the system and can protection to avoid property loss. So it can make your project, your building more safe than before. Okay, that's all for my presentation. Thank you all. Okay, Barry. Thank you, Robin. Okay, last but not least, let's welcome Daniel. Daniel, are you there? Yeah, I'm here. Okay. Hey. I'm going to give you hosts. Okay. Okay, your host now. Okay, thanks, Warren. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Daniel from PV System Department of TÜV Nord. Thanks Jinko Solar for the invitation of this webinar. Today, my topic is related to the technical and economic evaluation of a hypothetic PV project. So as a third-party certificate company, TÜV Nord has reviewed the project's financial model, checked the capital cash flow, and estimated the general revenue. So we will see some conclusions in the next few slides. So firstly, let's get into several conditions information before the evaluation work. So the number one is the hypothesis of the project size. So in this case, we have selected a 120 megawatt PV plant at Gormod of Qinghai province, which locates at the west part of China. The main reason of this selection is that it has pretty good annual irradiation, which reaches around 2,200 hours per year. And it belongs to the first class of solar resource area in China. Okay, so the next condition is about the selection of PV module. So here we have choose 3 types of PV module respectively as the project's options. So the plan 1 represents Jinko's newly released Tiger Pro PV module, and its rated power is 530 watts. What's more, the modules of Plan 2 and Plan 3 are also the mainstream products of Tier 1 PV module manufacturers in the market. So here, according to their public data sheets, we have compared the feasibility of all these 3 plans.
and generated several conclusions as below. So the first conclusion is that the module amounts of Plan 1 with Jinko Solar is 5.7% less than Plan 2 and 15.1% less than Plan 3. That's because the Plan 1 with Jinko's module has higher power and efficiency. And the second conclusion is the corresponding BOS cost of Plan 1 is also lower, which means the EPC, procurement, and development costs could be saved. And the third conclusion is the stream distance of Plan 1 could be designed larger, which could reduce the shadow risk on site. So the last conclusion is Plan 1 can use less area of land, which can cut down the land lease and purchase costs. So, so number 3 condition is about how many factors should be taken into consideration during the audit work. So here from our side, we have collected almost all the metrics which would be used on the evaluation of the project. So here, all the metrics have been divided into 2 parts. So on the left part of expense, which includes such as the total investment, the land rent fee, the bank loans, the operation and maintenance costs, and the tax fee. On the other hand, on the right side, the revenue part, which has first of all is a power generation forecast, which could be simulated by the professional software PV system. So this part is the most important one. And the second one is the grid purchase price, which is corresponding to the local government policy. And last one is the residual asset, which means maybe after 20 or 25 years, the PV plant still has its own value for the recovery. So here, there is another important feature is this discount rate. It's necessary because it's important to transfer the future money or the future power generation back to the current stage in case of the inflation factor during the audit work. Okay, so this slide is output results of the PV system, which I mentioned. So firstly, let's look at the table here, especially the red area is the power generation forecast of the first year. So the data above is the detailed monthly data, and the last one is the sum up value. So with this value, afterwards, let's look at the table here. From the second year till the last year, theoretically, we assumed it would have a linear decay every year. And the decay value is constant, which around minus 0.55% of the initial year's power generation. So with this table, we can calculate the whole life cycle of the power generation by the simulation. Well, on this slide, I put the formula of LCOE here, which includes the factors which I mentioned before.
So actually, the value of LCOE means in the entire project process, in order to generate 1 unit power energy, how much money need to spend. So let's look at the comparison result. We can see from the view of project owner, the plan one with Jinko Solar definitely is the best one because it has the lower levelized cost of power energy. And this is another financial metric which is named IRR. So here is also the formula. So we can calculate the annual cash flow, this CF, by the expense and revenue factors. And here we also assumed this project has 25 years for the whole life cycle. And this I0 means the initial self-investment. So in this case, it is supposed to be 30%, which means the rest 70% of the money are from bank loans. So also, this graph indicates the comparison result among the 3 different plans. We can see from the view of investor, plan one with Jinko Solar is a better one because it has higher initial rates of return for the project view. Okay, so this is a comparison of the cost factors among the different options. In this graph, we set the option of Jinko's module as a benchmark and on the left, comparing the differences of cost factors in 5 dimensions, which contains the land fee, the mounting fee of PV modules, the transportation fee of the PV system components, and the installation fee and the cable fee. So from this result, we can see it indicates that the plan one with Jinko Solar has a lower cost factors among all these 5 dimensions of factors. Okay, so the last 2 slides are the brief introduction of our owner engineer service. As we all know, a good hypothetic evaluation is a good start, but far from enough, because you never know how many certain situations or cases would happen during the execution of the project. So for this reason, a qualified owner engineer is quite important because this person can assist in the project management at each milestones, such as the project design review and the supply chain management, the project's construction, the acceptance test, and so on. So all these milestones will cover the entire process of one solar project. So in general, to ensure a successful solar project, OE service of TÜV Nord will focus on one word, that is 5E, which has the essential research, the experienced team, the entire process quality control, the excellent construction, and the efficient operation and the maintenance work.
That's all for my today's presentation. If anybody who has interest on our OE service, please feel free to contact with my colleague, Mr. Gordon. He is a person in charge. So thanks for the watching. That's all. Thank you, Daniel. Okay, everyone, that will be the end of our webinar. I see that there are no questions in our Q&A, but I will give the next few minutes. If there's anyone has any questions, you may raise your hand and I can allow you, I can let you ask a question here. Okay, so if there's no questions, thank you all for coming. Stay safe, take care of your health, and we'll hope to see you soon in real life and be able to travel to Vietnam. Thank you all for coming again, and good evening. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.